Hello guys, welcome back to my channel and welcome to Tingusbawan Fair. So actually guys, I didn't know nga na ada pa fair si Mayor karon nga week. So daghan kaayo kang makita like clothing, plants, and syempre no, dili gid na mawala ang foods. Like you can flex your business sama aning kalami sa lechon guys. And also, naasay Japanese food like this takoyaki. So, super barato ra kay guys, no? As you can see diha. And healthy po siya kay veggies ang iyahang sulod. So, before ta maglaag-laag guys, so we might take as a snack this takoyaki. So, let's try. Wala may katong steak. Adara. Pila? 9.8. So, while nag-wait ko nila nga mahuman og kaon diha sa kilid guys, no, naasad ko diri nakita na display Korean foods. Yes, mga guys, na ay Korean foods diri naka-display a different variety of foods. So if you are a Korean fanatic foodie, so this is for you. So sa mata lang sa tabusog ha, dili lang sa tiyan kay nagtakoyaki na ta kanina. So as you can see sa kilid guys, may sushi na ay fresh fruits, dragon fruits, strawberries, and many more. So pwede ka magpa-smoothies and shakes. And also, diri pod sa kilid, o mulingi ka guys, no, na ay mga display pod na mga handmade creations, or this is for the handmade section. So, on the other hand, or at the other side pod, na ay photo booth section, which is wala na ako na video hey guys. O kaning scented creation guys, na perti kahumot na malangyod siya guys. Kanya siyang bouquet. I don't know, bouquet niya siya. Pero I don't know, more plastic ang gigamaan niya. Sobra kahumot. And yay! This is where the exciting part na sa ato ang malaag-laag guys. So, dirian na sa boardwalk nga side is napod kay makita nga mga pagkaon, which is naa din ha ang barbecue, na ang siomai, and also dili mawala ang lechon na apod dihay mini karinderya because naaman dihay gibutang nga murag kusina sa Danau nga part. And yes, this is where also the Sweet Notes performed. Actually, naka-perform sila diri twice, but the second one is sa campus na sa CTU kas dako siya lugar dito. But the first perform nila is diri gyud sa boardwalk. And that two performance nakita gyud nako. Sobra kanindot yun nila nga tandem guys na performer. So this is where my vlog and today's video guys. Thank you so much for watching sa kining vlog for today's video. So I hope I will hear you out soon. Thank you so much, and please don't forget to like, share, and subscribe. See you soon. Bye!